Аспектом суммум боном, наделенным верховной властью, является полная часть верховной личности Бога, параматма или сверхдуша. В Бхагавад-гите 10.42 сказано: «Адхава бахунайте тена ким гьятена таварчуна виштабхьяхам идам критснам экам шена схито джагат». Все управляющие божества этого мира, в частности Вишну, Брахма и Шива, суть различные проявления параматмы, одного из аспектов верховной личности Бога Шри Кришны. Формы этих проявлений параматма входит в каждую из созданных Господом вселенных, и тем не менее очевидно, что существуют категории контролирующего и контролируемого или властвующего и подвластного. К примеру, в системе контроля за качеством пищи человек, проверяющий ее качество, состоит из тех же элементов, что и тот, кто приготовил эту пищу. Подобно этому, каждое живое существо в материальном мире находится под властью полубогов. Так, например, у нас есть органы чувств, но они подвластны высшей силе, управляющим божествам. Мы не способны видеть без света, а все источники света в конечном счете зависят от Солнца. Планетой Солнца правит Бог Солнца, и, следовательно, зрение людей, а также любых других земных существ зависит от Бога Солнца. Аналогичным образом, все остальные органы чувств тоже контролируются полубогами, которые являются такими же живыми существами, как и мы, с той лишь разницей, что они наделены властью, а мы подвластны им. Подвластное живое существо называют адьятмика пурушей, а властвующее – адхидавика пурушей. Различие в положении, которое они занимают в материальном мире, определяется их кармической деятельностью. Накопив определенный запас благочестивых поступков, любое живое существо может стать богом Солнца или даже Брамой, или каким-нибудь другим полубогом на высших планетных системах. А тот, кто занимается кармической деятельностью более низкого порядка, попадает под власть вышестоящих полубогов. Таким образом, в конечном счете, все живые существа подчинены высшей власти параматмы, которая определяет, какое положение властвующего или подвластного должно занять живое существо. Властвующего от подвластного отличает тип материального тела, которое называют адхибаутика пуруши. Тело иногда именуют пурушей, что подтверждает следующий ведический гимн. Тавая шапурушон на расамаях. Материальное тело также называют воплощением анараса, поскольку оно нуждается в пище. Воплощенное в нем живое существо само ничего не ест, так как владелец тела по своей сути духовен, но материальное тело – это механизм, который изнашивается и потому нуждается в поступлении материи извне. Таким образом, обычные живые существа отличаются от полубогов, управляющих планетами, только типом тела анарасамая. Солнце обладает гигантским телом, а у человека тело гораздо меньше. Но все видимые тела состоят из материи. Однако и Бог Солнца, и обычный человек, который находится во взаимоотношениях властвующего и подвластного, по своей сути являются одинаковыми духовными частицами Верховного Существа. И именно Верховное Существо ставит свои различные частицы в разные положения, поэтому Верховная Личность является прибежищем для всех живых существ. Йодьятмико ям пуруша сосавева дидайвика ястатрабая вичеда пурушо хяди баутика. Индивидуальную личность, наделенную различными органами чувств, называют адьятмика, а индивидуальное божество, управляющее чувствами, адхидавика. Доступное глазу воплощение называется адхибаутика. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Prastyuchade Jatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchikapatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Что вы думаете, это достаточно сложно или недостаточно? Должен быть больше. Anyway, yeah. It's a little complicated part of the Bhagavatam. В общем, это достаточно сложная часть Бхагавата. But it's not really that complicated if you think about it. Подумать не настолько уж и сложные. Yeah. Actually, the subject is discussed fairly, a little extensively by Srila Jiva Goswami and Tattva Sandarbha. Эта же тема несколько подробно, что-то с микрофоном. Эта же тема несколько более подробно объясняется Шрилой Джива Госвами в Таттва Сандарбхе. He's there in the later part of Tattva Sandarbha. He is discussing, like you could say, the constitution or how the absolute truth is made up. В более поздней части Таттва Сандарбхи Шрила Джива Госвами объясняет, как положение, то есть из чего состоит абсолютная истина. Okay. Yeah, and there's a discussion in terms of shelter. Обсуждение ведется в терминах прибежища. Прибежище. Yeah. Okay. Прибежище. Прибежище. Right. So here then, three in a certain sense, three types of persons are described. Здесь в определенном смысле описываются три типа личности. It might sound a little complicated. Это может звучать несколько сложно. There's adhyatmic person. Есть адьятмика личность. But of course, there's included there the term atma. Но здесь включен термин также атма. So this is now referring to the soul. То есть здесь это относится к душе. But specifically the conditioned soul. А именно к обусловленной душе. Because it's the situation in the material world. Потому что ситуация описывается именно, относится к материальному миру. Then the conditioned soul, of course, is in a material body. И, конечно же, обусловленная душа, она находится в материальном теле. So then this is the adibautic, bhuta, indicating an embodied being. И вот это телесное существование, оно описывается термином адхибаутика, бута. Bhuta, yeah. And then adidaivic person. И еще адхидайвика личность. And daiva generally is used to indicate the demigods. И термин дайва относится к описанию полубогов. Although actually literally it generally means controller. Или иными словами, обычно это так обозначает контролирующего. So it's a little complicated, but it's actually very nice. То есть звучит немножко сложно, но на самом деле очень такая тема Милая. Милая. Спасибо, нет. So, милая? Yeah, милая. Милая, да, тема. There is a very interesting discussion of Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur. Есть очень интересное обсуждение Шрила Бхактиведанта Сарасвати Такура. Yeah, he was speaking one time to an American scholar.
Однажды он говорил с одним американским ученым. This American scholar, he was like an Indologist from the Western perspective, trying to analyze Indian culture and religion. Этот ученый был индологом, который с западной точки зрения пытался анализировать индийскую культуру и религию. So Srila Bhaktisiddhanta, as you probably are aware, he had an amazing ability with the English language. Насколько вы знаете, Шрила Бхактиведанта Сарасвати Такур, у него была потрясающая способность говорить на английском языке. Oh, yeah. You know, English people think that Americans can't understand English. Вы знаете, англичане считают, что американцы, они не умеют говорить на английском. A bunch of Americans. So this fellow was an American. То есть этот ученый был американец. But Srila Bhaktisiddhanta, he knew English better than anyone other than the top scholar from England. Но Бхактиведанта Сарасвати, он знал английский на таком высоком уровне, на котором ни один ученый в Англии не мог разговаривать. You know, first time I read Brahma Samhita with his purports, I had to read with the Brahma Samhita in one hand, dictionary in the other hand. Однажды я читал Брахма Самхиту с его комментариями. Я читал в одной руке, у меня была Брахма Самхита с его комментариями, а в другой словарь английского языка. So anyway, so they're having this little discussion. И между ними было небольшое обсуждение. And Srila Bhaktisiddhanta, he got into what would you say, an analysis of the Das Avatar. И Бхактиведанта Сарасвати, он приводил анализ Дашаватара. Дашаватаров, 10 аватар главных. It's not exactly like a traditional Vedic or Vaishnav concept. Дашаватар — это нетрадиционная тема для вайшнавов. It's like a popular sort of conception. То есть это такая популярная тема, популярная концепция. That amongst the different avatars of the Supreme Personality of Godhead, 10 are particularly prominent. То есть среди всех аватар Господа 10 наиболее значимые. Well, even Jayadev Goswami, he wrote the Dashavatar Stotra. I think we're familiar with that. Наверное, вы знаете, что Джаядев Госвами, он написал Дашаватар Стотру. That's where, what is it now, Tavakara Kamalavare, those prayers to Lord Nrsingadev come from. И оттуда вот наша молитва Тавакара Камалаваре, это из Дашаватар Стотры. Lord Nrsingadev. So, Srila Bhaktisiddhanta gave this complex description, analysis of the Das Avatar. И Шрила Бхактиведанта Сарасвати, он сделал очень сложный такой подробный анализ Дашаватаров. And including how the Das Avatar, one after the other, represent the development of human consciousness. Включая такую концепцию, как что Дашаватары одни за другим, они как бы олицетворяют, представляют собой развитие человеческого сознания. Yeah, right. And sure, you want to try and read it sometime. It's not easy. Можете как-нибудь попробовать почитать. Это совсем непросто. So he gave this analysis and finished, and then asked this American scholar, so, you know, how do you find my description? Итак, он сделал этот сложный анализ, закончил и спросил этого ученого: и как вы находите мое это описание? And this gentleman, by this time, he was sort of like, you know, he didn't know what had hit him. И к этому моменту уже этот ученый был полностью шокирован, он не понимал вообще, о чем он говорит.
Он сказал, я не знаю, я должен думать об этом. And Srila Bhaktisiddhanta said, no, don't think about it. И Шрила Бхактиведанта Сарасвати Такур сказал, нет, не надо думать об этом. Не надо. Не думай об этом. Нет, да, you better not. Лучше не думай об этом. Да. Because how will you think about it with your conditioned mind? Потому что как вы будете думать об этом вашим обусловленным умом? So he said, don't think about it, hear about it. Не думай об этом, слушайте об этом. Hear about it from devotees. Слушайте об этом от преданных. Because then there two important factors will be there. Потому что в этом случае два очень важных фактора проявятся. One is, first of all, you'll get the right information. Во-первых, вы получите верную информацию. If you just think about it or ask some other, unqualified scholar, you'll just get some silly speculation. Потому что если вы сами будете об этом думать или спросите какого-то глупого ученого, то вы получите в результате только какие-то непонятные спекуляции, глупые. So first you'll get the right information. That, of course, is vital. То есть это очень необходимо, очень важно, чтобы была, во-первых, верная информация, и вы ее получите. And the second thing, which is also extremely important, is that there is a certain quality to the sound vibration coming from the devotee. И вторая очень важная вещь, которая очень сильно важна, это то, что от преданного вы получите именно вот эту звуковую вибрацию нужного качества. And even if you're not particularly intelligent, but the influence of that transcendental sound will, from that, you'll be given intelligence. И даже если вы недостаточно разумны, благодаря этой трансцендентной вибрации, исходящей от преданного, вы получите разум. So therefore in Chaitanya Charitamrita it is said that by the mercy of Lord Chaitanya, even a child, a little child, can understand the conclusive truths of the Vedic scriptures. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что благодаря милости Господа Чайтаньи даже ребенок сможет понять заключение ведических писаний. Маленький ребенок. Маленький ребенок. Не как обычный ребенок. Маленький. So that's what he told them. Don't think about it too much. You will just confuse yourself. Поэтому он ему сказал: не думайте об этом слишком много, вы только запутаетесь. So anyway, this is very interesting description of sort of like some of the most foundational principal elements of life in the material world. Этот очень интересный комментарий, он описывает фундаментальные принципы и элементы, которые существуют здесь в материальном мире. And right at the end of the purport, Srila Prabhupada, right at the end says that the supreme person is the shelter of all. И в самом конце комментария Шрила Прабхупада пишет, что верховная личность Бога является прибежищем для всех живых. The Sanskrit term is ashraya. Этот термин называется ашрая. Yeah. So anyway, first of all, let us begin with the Adhyatmic Purusha. Начнем мы с Адьятмик Пуруша. So this is referring to the conditioned soul. Этот термин относится к обусловленной душе. The conditioned soul means not capable of functioning as a normal spiritual person, meaning the eternal servant of Krishna. Обусловленная душа означает, что она не способна действовать как нормальная духовная душа, то есть как слуга Бога. That nature is covered over. Эта природа покрыта. And
In that condition, the conditioned soul cannot see what he or she is. И в этих условиях обусловленная душа, она не способна видеть, кто он или она, кем он или она являются. And if you ask them, or if you suggest to them, maybe you are the eternal servant of Krishna. Если вы им скажете, допустим, вы являетесь вечными слугами Кришны, They'll just say, what? они просто скажут, да ну. Because they're just absorbed in a different conception. Потому что они находятся в другой концепции, в другом умонастроении. So, in that state of mind, when the soul is conditioned like that, then they just, by the grace of the Lord, they just get a material body. И когда обусловленная душа, When the soul is conditioned like that, когда душа таким образом обусловлена, то по милости Верховной Личности Бога она получает материальное тело. yeah, and then they're able to function. И тогда она способна действовать. Yes, because I'm attached to the material world. Потому что я привязан к материальному миру. I'm attracted to enjoying material life. И меня привлекает именно наслаждение материальной жизнью. This is what I'm feeling I need. I feel it is natural to me. Это то, как я себя чувствую, то, что я воспринимаю естественным для меня. But without a material body, how will I do it? Как же без этого тела, как я смогу без него? You can't. Even though they're inclined to material life, without the instrument to enjoy it, the body, they are sort of, you could say, paralyzed. То есть, если, например, я хочу быть, в материальном мире, наслаждаться материей, но у меня нет тела, то я как парализован, получается. Yeah, just like when someone becomes a ghost. Например, кто-то становится привидением. Then they have a subtle body. У них есть тонкое тело, but they have no gross body. но у них нет грубого тела. And therefore, well, they try through the subtle body to enjoy, but it's not so possible. Они пытаются как-то с помощью тонкого тела наслаждаться, но это невозможно в тонком теле. It's just like someone who's in guna nevejstva, da? They don't really try actively to enjoy. They like to sit or lie down and think about enjoying. Это как если кто-то в гуне невежества, они обычно не склонны действовать активно, просто сидят или лежат и думают о том, как я могу наслаждаться. Lord Krishna talks about this in Bhagavad Gita. Об этом говорит Господь Кришна в Бхагавад-гите. He's talking about about determination in the modes. Он говорит о решимости в разных гунах. And the person in the mode of ignorance, his determination cannot really go beyond just thinking about enjoying. И решимость человека в гуне невежества, она не распространяется дальше, чем просто мысли об этом. There was a very famous film when I was a child. В моем детстве я смотрела очень знаменитый фильм. It was starring Danny Kaye. В нем звездой был Дэнни Кей. Danny Kaye. Слышали о Danny Kaye? No. Нет проблем. He was a very funny man. Он был очень смешным. And the film was called The Secret Life of Walter Mitty. И этот фильм назывался «Тайная жизнь Уолтера Митти». And Walter Mitty, Danny Kaye, all he would do all day is just sit there and think. Все, что он делал, это сидел и думал. I think I'm becoming a pilot of an airplane. Я думаю, я стану летчиком, пилотом самолета. Then I think I become a king. Затем я думаю, что стану королем. And each time he goes into this world,
И каждый раз он отправлялся в этот вымышленный мир. But then he has to wake up again and he's just back to nowhere. И ему каждый раз приходилось возвращаться, он оказывался опять нигде. So the thing is that the adhyatmic person, the conditioned soul, needs the shelter of the material body in order to make some sort of progress in the conditioned sense. Итак, чтобы обусловленная душа она могла как-то развиваться в своем обусловленном положении, ей нужно принять прибежище в материальном теле. And that so the adhyatmic person needs the adhibautic person. То есть адхьятмика личности нужна адхибаутика личности. Which includes, adhibautic, the body, includes the senses. И эта адхибаутика включает чувства. And it includes the subtle body. И тонкое тело. Yeah. Now, on the other hand, а с другой стороны, what does the adhibautic person, the body, need? Что же нужно адхибаутика личности? Скажите мне, пожалуйста, помогите. What does the material body need? Что нужно материальному телу, скажите, пожалуйста. To live. Чтобы жить. Food. Okay, food. But if you feed a dead body food, will it help? Хорошо, еда, но если вы будете мертвое тело кормить, это ему поможет? Очень вкусная самоса. Oh. No, the adhibautic person needs the adhyatmic person. Адхибаутика личности нужна адхидайвика личности. Ой, адхиятмика. Adhyatmic, yeah. The body needs a soul. Телу нужна душа. Otherwise, the body is paralyzed. Иначе тело будет парализовано. It's just a dead body. Это будет просто мертвое тело. Что вы думаете, понимаете? Это слишком необычно. So the adhyatmic person, the conditioned soul, needs the shelter of the adhibautic person, the body. Итак, личности адхиатмика нужна прибежище адхибаутика, тело. And the adhibautic person, the body, needs the shelter of the adhyatmic person, the soul. И наоборот, личности адхибаутика нужно прибежище личности адхиатмика, души. Okay. But now then there's also the adhidaivic person as mentioned, means basically the demigods. Итак, здесь также упоминается личность адхидайвика или полубоги. So what part do the demigods play in this picture then? Итак, какую же роль в этой картине играют полубоги? Maybe you don't need them. Может быть, мы в них не нуждаемся? You have the conditioned soul who has a nice body with nice senses. У нас есть обусловленная душа, у которой есть классное тело с классными чувствами. A nice subtle body, nice psychology. Хорошее тонкое тело и психология есть. Давайте. Why would you need demigods? Зачем же нам полубоги? Well, you need the demigods because they control the senses. Нам нужны полубоги, потому что это они контролируют чувства. What does Prabhupada say here? Yeah. Prabhupada in the purport says, we cannot see without light. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, мы не можем видеть без света. And the supreme controller of light is the sun. А верховный контролирующий света Бог Солнца. And in the sun planet is the sun God. А на планете Солнца находится Бог Солнца. Yeah.
So we cannot even see, even though we've got senses, we cannot see without the help of the sun god. И таким образом, даже если у нас есть чувства, но мы не можем видеть без божества солнца. And then there are demigods controlling the functions of the different senses. Таким образом, полубоги, они контролируют все функции материальные. Yeah, there's a demigod controlling the power of your vision. То есть есть полубог, который контролирует силу вашего зрения. There's another demigod controlling the power of your hearing. Есть полубог, который контролирует вашу способность слышать. And there's lots of demigods controlling different deep, detailed functions of our material bodies. И есть много-много полубогов, которые контролируют различные различные функции вашего тела. Like the movement of air within the body. Например, движение воздуха внутри тела. The growing of our hair. Рост волос на голове. Yeah. This is all being controlled by someone. Это все кто-то контролирует. And someone can see better. Кто-то может видеть лучше. When I was young, I used to see very well. Когда я был молод, я очень хорошо видел. Сейчас невозможно. I cannot read. Сейчас не могу читать. It's just too difficult. Очень сложно. I have to use glasses. Мне необходимы очки для этого. Because the power of the eyes has reduced. Потому что сила глаз уменьшилась. Yeah. So, but when I put on my glasses, когда я одеваю очки, Shishi Jagannath Baladev Subhadra Devi Shishi Nitai Gaura Sandaki. So when I put on my glasses, then I can see. Когда я одеваю очки, я могу видеть. Oh, I'm in Sochi. Я в Сочи. Интересно. Yeah. So like last night or sometime yesterday, you ate something. Так, вчера, например, вы что-то съели. Что вы съели вечером? Шарик. Ага. Yeah, большой шарик. Шарики. Okay. Где шарики сейчас? Мы не знаем. He's sort of on the way through the system somewhere. Он где-то на своем пути, где-то в системе нашей пищеварительной. So we don't know. I mean, it's our body, and generally people think I am the body. То есть мы не знаем, он где-то в нашем теле, а обычно люди думают, я и есть это тело. But if you don't know where is that shariki, если вы не знаете, где же этот шарик, well, it doesn't say very much for you, does it? Это ни о чем не говорит вам, да? Это как чуть-чуть глупый. Это как немного глупо. No, because if the body is you, then you should know all about it because it's you. Если вы это тело, то вы должны, значит, все знать об этом теле, потому что это вы. So, but there is a demigod who knows where the shariki is. Но есть полубог, который знает, где же этот шарик. Sharik, yes. Right. Yeah, that demigod knows exactly. Is it sort of in there? Is it in here? Or where has it reached? То есть этот полубог конкретно знает, куда дошел этот шарик, сюда или сюда. You know, you may have heard Prabhupada told a joke about eating prasadam. Возможно, вы слышали шутку Шрилы Прабхупаду о вкушении прасада. Prabhupada told the story. One devotee from ISKCON, Sochi. Шрила Прабхупада рассказывал, один преданный из ИСККОН Сочи. One night had a big feast. Однажды вечером у него был пир. Большой пир. Большой пир. Необычный пир. And the last thing the devotee had
was one amazing samosa. И последнее, что он съел, это была потрясающая самоса. Yeah, it was at least that big. Вот такого размера, как минимум. Golden brown. Золотисто-коричневая. Effulgent. Effulgent? Effulgent, you know, sweat-lit thing. Светящий. Yeah, giving off light. And just, what can you say? It was directly from Goloka Vrindavan. Можно было сказать, что она прямо с Галоки Вриндаваны была. And the devotee ate that late at night, last thing in the big feast. И это было последнее, что он съел на том огромном пиру. And then just went to sleep immediately. И тут же заснул. And woke up in the morning. И проснулся утром. Probably late for Mangalarati. Скорее всего, он опоздал на Мангаларати. But suddenly woke up and got to run to the toilet. Он проснулся и побежал в туалет. Быстро. Быстро побежал. And past stool. И, в общем, там ходил по большому. No, what do you call it? Упражнение, да? Да. Простичание. And felt, what a relief. Какое облегчение. Prabhupada told the story, so it's okay. Прабхупада рассказывал эту историю, поэтому все нормально. And he stood up. И он встал. And turned around. Повернулся. And looked at the stool in the toilet. Посмотрел на какашки. Какашки. Okay. Новая слово. And he looked at it and said, look at you, you're horrible. Посмотри только на себя, ты ужасно выглядишь. Он сказал своим упражнением. Да. You smell, you don't look nice. Ты выглядишь ужасно и воняешь. And the stool replied. И какашки ответили. And the stool said, don't talk about me like that. Не говори так обо мне. He said, last night I was that samosa. Прошлым вечером я была вот той самосой. And after just one night's association with you, look what happened to me. И посмотри, что со мной случилось просто за одну ночь общения с тобой. Шрила Прабхупада ki. Anyway, that was from Srila Prabhupada. Yeah, okay. So all these things are being controlled by the demigods. Итак, все контролируют полубоги, все эти вещи. And therefore here we are, and we all have eyes, we have ears, we all have these same bodily sense organs. У нас у всех есть одни и те же органы чувств, глаза, уши. And but they function differently. Но они действуют по-разному. Some of us are forced to wear glasses. Некоторым приходится носить очки. Some of us maybe cannot hear so well. А кто-то не может так хорошо слышать. Some of us like spicy food. Кому-то нравится острая еда. This is like the tongue, the sense of taste. То есть за это отвечает вкусовые ощущения, язык. Some others have a different type of sense of taste. А у кого-то другие предпочтения, другое чувство вкуса. Some don't like so many Russian devotees really don't like spicy food. Как, например, многие русские преданные, им очень не нравится острая еда. But a lot of other people, and particularly Indian people, they love spicy food. Но многие люди, особенно индийцы, они обожают острую еду. Because the sense of taste works differently. Потому что чувство вкуса, оно по-разному у них устроено. When I joined the temple 45 years ago, когда я присоединился к храму 45 лет назад, the first sort of public program that I went to with a group of devotees,
На первую публичную программу, на которую я отправился с группой преданных, it was like a Hindu hall program. Это была Hindu hall? In a hall, zal, with Hindu people. Это была как программа с индийским, для индийцев, я так понимаю. Зал, да, в зале. And at the end they had cooked their own, I wouldn't say prasadam, but food. И они там приготовили свою, я не могу сказать прасад, но свою еду. And they were encouraging us, come on, you must eat something. И они вдохновляли нас, пожалуйста, вы должны что-то съесть. It's part of their culture. Это часть культуры нашей. So okay, we got to eat something. What shall we eat? Хорошо, надо что-то съесть, что же нам съесть? Maybe fruit salad. Возможно, фруктовый салат. So we all had a bit of fruit salad. И мы все немножечко съели фруктового салата. And you know what we found? И мы обнаружили, вы знаете, it was full of red chili powder. Он был полон порошка перца красного чили. Yeah. It was because even fruit salad they like it with chili. Потому что даже фруктовый салат им нравится с перцем чили. And I remember we were staying with one Hindu family some time later. Я также помню, мы остановились как-то одной семье хинду, индийской семьи, какое-то время спустя. And they would, in the afternoon, they'd have a snack. И обычно в полдень у них перекус такой. Yeah, like 4 часа. So they sit down, have a cup of tea. В 4 часа они садятся, выпивают чашечку чая. And some of them would eat biscuits. Какие-то печенья. But not the husband. Но не муж. He wouldn't eat what? Pechanki, yeah? Печеньки он не ел. Pechanki, нет. He would take a handful of green chilies. Он съедал целую пригоршню зеленых перцев чили. Not just one. Не один. Like 6 or 10. 6 или 10. And just crunch on them. И он просто их крошил зубами. Haribol. He liked it. Ему они He нравились. loved it. Он их обожал. It's a different type of sense of taste. Это другое чувство вкуса. So, as Srila Prabhupada explains in the purport, all these things depend on karma. Как Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, все эти вещи, они зависят от кармы. You get a certain sense of sight. У вас определенное чувство зрения. Some people, they lose their sight. Какие-то люди теряют зрение. Like there's a famous singer from my youth named Stevie Wonder. Как один знаменитый певец моей молодости, Стиви Вандер. Слышали о Стиви Вандер? Почему вы слышали о Anyway, when he was like up till the age of I think about 20 or 25, something like that, he had normal sight. Когда ему было 20-25, у него было нормальное зрение. Then he lost his sight. Но потом он потерял зрение. And now he's totally blind. И сейчас он полностью слепой. So this is all under the control of the demigods. И все это под контролем полубогов. So then, what does this mean? It means the adhyatmic person and the adhibautic person, they're not just dependent on each other, they are dependent on the adhidaivic person also. Таким образом, личность адхьятмика и личность адхибаутика, они зависят не только друг от друга, но они также зависят от личности адхидайвика. Понимаете? Да. But on top of that, the adhidaivic person is dependent on the other two also. Но что еще удивительнее, что личность адхидайвика, она тоже зависит от этих двух личностей, адхьятмика и адхибаутика. Because if there's no body to put your sensory power into, what are you going to do? Потому что если не будет тела,
куда он может вложить свою вот эту силу, да, то что он будет делать? And if that body doesn't have a soul to give it life, even you try to put your sensory power into the body, it won't work. И даже если есть просто душа, но нет тела, вот ты попытаешься туда вложить свое могущество, свои sensory power, Да. You're doing good. Ну да. То ничего не получится, ничего не выйдет. Then the adidaivic person becomes sort of, you could say, paralyzed also. И тогда парализованным также становится адхидавика личность. Yeah. But then, as mentioned here, then there's the super soul. И вот еще, помимо всего этого, есть сверхдуша. Now, all of them, if there's no super soul to manage everything, arrange everything, then the other three, they're all paralyzed also. Если не будет сверхдуши, которая всем управляет, то все три эти личности, они будут парализованы. But he is not dependent on them. Но она, сверхдуша, она не зависит от них троих. Она. Yeah. The super soul, the supreme personality of Godhead, is very happily having pastimes in Goloka Vrindavan. Сверхдуша, верховная личность Бога, очень счастливо проводит свои игры на Галоке Вриндаване. And no need, there are not any conditioned souls in Goloka Vrindavan. И там нет обусловленных душ. And there's no material bodies. И нет материальных тел. And there's no material demigods. И нет материальных полубогов. There are spiritual demigods, actually. Есть духовные полубоги. But that's different from the arrangements in this material world. Но это другое, это не имеет отношения к тому, как здесь все организовано материально. So therefore, what is described, and in fact it's mentioned actually in the next verse. Таким образом, то, что здесь описано и упоминается в следующем стихе, кстати, that the super soul is the shelter of all. Сверхдуша является прибежищем для всех. So he is the ashraya. То есть он ашрая. He is, okay, pardon me. They're all shelters. Those three, the three. Они все являются прибежищами. So, and he is the shelter of the shelters. А он является прибежищем прибежищей. So, they are ashraya, and he is ashraya, ashraya. То есть они ашрая, а он ашрая, ашрая. But he is the shelter of himself. Но он является прибежищем в самом себе. So he is swa, ashraya, ashraya. То есть он сва, ашрая, ашрая. Swa means yourself. Сва означает сам себе, сам себе. Сам себе. Сам себе прибежище. Okay. Это достаточно сложно? Это достаточно. Нет. Это возможно делать более сложно, если хотите. Anyway, I think that's enough. Думаю, достаточно. Detail. And that's what he's referred to in the next verse, 9. И теперь то, что относится к 9 стиху. Sa-atma swashraya shraya. That soul, that super soul, is the shelter of the shelters and his own shelter. Эта сверхдуша, она является прибежищем прибежищей и также является прибежищем в самом себе. И поэтому что мы должны делать? Что вы думаете? Что делать? Предаться. Окей, предаться. Как? Да, я думал так. I think we should chant Hare Krishna. Да, я так и думал, нужно повторять Харе Кришна. If you were chanting your rounds this morning nicely, I think
Krishna would have given you the intelligence to follow all of this. Я думаю, если вы повторяли хорошо утром свои круги, то Кришна даст вам разум, как вы сможете, чтобы вы всему этому могли следовать. Достаточно. Достаточно. Yeah. If you didn't chant your rounds nicely, well, я не знаю. Если вы недостаточно хорошо свои круги повторяли, то... Так и жизни. There's just one other point I can mention. Еще один момент хочу упомянуть. All these bodies are referred to here as ana, what is it now? Ana rasamaya means an embodiment which is dependent on food. Еще один момент хотел упомянуть, что все эти all these three Anarasa Maya называются также Анараса Майя, то есть те, кто зависят от пищи. Pisha, because ana means food. Потому что Ана значит пища. Yeah. So, but on different levels, they have different sort of types of food. Просто на разных уровнях им нужна разный вид пищи. And one way or the other, they have bodies which are constructed in different ways. И также есть тела, которые разным образом сконструированы, созданы различным образом. Например, Господь Брахма, да? Господь Брахма. Сколько лет он живет? Еще раз. 311 триллион и 40 billion, миллиард тоже. His body, material body, it lives that long. Его материальное тело живет настолько долго. Yeah, Prabhupada once was having a discussion with one devotee. Однажды у Шрилы Прабхупады была дискуссия с одним преданным. And Prabhupada made the point that in every day of Brahma there are how many manus? 12. And I'm asking the devotee. Пожалуйста, переводите. В каждый день Брамы приходит сколько ману? 14. And now we are in the lifetime of which manu? И сейчас мы живем во время жизни какого ману? Seventh. It's the seventh, yeah. So Prabhupada said, yes. Right now it is Lord Brahma's lunchtime. То есть сейчас у Брамы обед. Yeah. Шрила Прабхупада сказал. Anyway, so he eats a type of food, and his body is constructed in such a way that it can live for 311 триллионов 40 миллиардов of our years. То есть, Давай. То есть он ест такую еду, что его тело живет вот так долго, 311 миллионов, 400 миллионов наших лет. Это миллиардов. Yeah. И это материальное тело. It's made of earth, water, fire, these same elements as our bodies. Оно состоит из тех же элементов, что и наши: земля, вода, огонь. И так далее. But they are of a higher class. Но высшего качества. Yeah. Therefore, it can live for so long without dying. Поэтому он может так долго жить, не умирая. Us are maximum 100 years, something like that, usually less. Обычно мы можем жить меньше, чем 100 лет, то есть 100 максимум, обычно меньше. Yeah, because our food, it may or may not be as good a quality as the food of Brahma. Потому что наша пища может, конечно, но скорее всего она не такого качества, как у Брамы. I think he likes, how to say he likes? Nraditsa, what is it? Он любит. Oh, okay, on любит.
Картошка тоже. Я думаю, Серьезно? Серьезно? И я тоже. Но, может быть, его картошка лучше, чем наша. Должен быть. Yeah. So just like, or on the other hand, you take an animal like a dog or even a cow. с другой стороны, возьмем какое-то животное, собаку или даже корову. They live sort of 15 years, maybe. Они живут где-то 15 лет. Yeah. If you meet a dog which is 15, this is a senior citizen dog. То есть, если, например, возьмем собаку 15 лет, то это очень взрослая такая собака. And a cow also. И также корова. They don't live to 20 years. It's rare. Они очень редко до 20 лет доживают. Because the quality of material of the earth and water and so on that make up their bodies, it's of a lower quality than what's in ours and much lower than what's in Lord Brahma's. Потому что качество элементов земли, воды и так далее в их телах еще худшего, чем в наших телах, и тем более худшего, чем у Господа Брамы. And then you get some of these little insects. И возьмем, например, какое-то маленькое насекомое. Да, я не знаю о тараканчике, but Prabhupada talks about some insects. They hatch out of the egg when night comes. Шрила Прабхупада приводил пример, что они вылупляются из яйца в ночное время. Then through the night they go through the whole lifetime. И за ночь они проживают всю свою жизнь. And they reproduce maybe just before the sun rises. И они откладывают личинки перед восходом солнца. And then they die. И умирают. And the eggs are left. А и личинки остаются. And the next evening, those eggs hatch. И на следующий вечер опять вылупляются. And then there's the next generation. И это следующее поколение. So just through one night, the whole experience of life is happening. Представляете, за одну ночь весь опыт жизни у них происходит. They go to school. Они идут в школу. Maybe they go to university. Может быть, идут в университет. They find a husband or a wife. Находят мужа или жену. Get a job на заводе. Находят работу на заводе. And and then they die. И затем умирают. Maybe they retire when they're older. Когда они уже пенсионеры, когда они уже состарились. На пенсии. Да. So again, it's just the quality of the body. Опять же, это просто качество тела. Yeah, so all these things, Prabhupada explains here, it's all controlled by karma. Все эти вещи здесь объясняет Шрила Прабхупада. Все это контролируется кармой. And karma is controlled by the Supreme Lord. А карма находится во власти Верховной Личности Бога. But he is independent. Но он независимый. He is independent of all of these things. Он независимый от всего этого. But he is controlling all of these things. Но он все это контролирует. So again, еще раз, что делать, что мы должны делать? Повторяйте Харе Кришна, пожалуйста, очень внимательно. Не меньше, чем 16 кругов. Больше, чем, если возможно. What else is there to do? Что же еще мы можем делать? Шрила Прабхупада ки. Да. Шрила Прабхупада ки. Да. Шрила Прабхупада ки. Да. Go Premanande. Any comment or question? Вопросы, комментарии? Mataji Raseshwari.
the dusha, the soul as such. Okay, well, yeah, the soul is behind it all. А душа находится за пределами этого всего. За всем этим. But the soul is conditioned. Но душа обусловлена. So it's in a certain condition separated from its real nature. То есть она находится в определенных условиях, отделенная от своей природы. And Prabhupada makes the point here that all of these, the demigods and the normal sort of embodied souls, they're all the same. И здесь также Шрила Прабхупада отмечает, что все они, и полубоги, и души обычные, они все имеют одну природу. The controller and the controlled are the same spiritual parts and parcels of the Lord. Они являются the controller. Yeah, it's here right at the end. Controller. Прямо в конце написано. See, the sun may have a gigantic body. It's the last, it is the second to last sentence in the whole paragraph. Да, однако и Бог Солнца, и обычный человек, который находится во взаимоотношениях властвующего и подвластного, по своей сути являются одинаковыми духовными частицами Верховного Существа. И именно Верховное Существо ставит свои различные частицы в разные положения. Okay. No, but I'm just trying to understand her question. Я пытаюсь понять вопрос. Oh, okay. Okay. Well, it's the soul, it's you. Это душа, это вы. Yeah. If you talk about that, если вы об этом говорите, yeah, making decisions what to принятие решения, что делать, yeah, it means when you make the decision, if a person is just conditioned and they just make decisions what to do in material life, если личность обусловлена и принимает решение, что делать в материальной жизни, then it's just, the soul is involved, but under the control of the modes of nature and these other, the body and the demigods. Душа, конечно, вовлечена, но она находится под управлением гун материальной природы и и тела, и полубогов. But when we decide, if someone decides to become a devotee and then to progress and practice Krishna consciousness, но если мы решаем стать преданными и совершить прогресс в преданном служении, then it means the real you is starting to come out. То истинный вы начинаете проявляться. Not completely yet. Еще пока не полностью. If it was complete, if you were completely manifest as you are, as an eternal servant of Krishna, you would be situated in your rasa with Krishna. Если бы вы полностью сейчас проявились, как вечный слуга Кришны полностью, то вы бы сейчас находились, осознали свою расу с Кришной. But we're not there yet. Но мы еще не на этом уровне. But we're sort of moving in that direction. Мы двигаемся в этом направлении. So that means the real us is starting to manifest. Это значит, что истинные мы начинают проявляться. But because we're not fully manifest, there's a danger of being influenced by the other factors. Но поскольку мы еще не полностью проявляемся, то есть опасность, что мы подвергнуться влиянию других вещей. The body, the mind, they may develop some attractions. Ум, тело, они могут развить привязанности материальные. Да, материальные. And sometimes devotees get diverted and go back to material life. И иногда преданный, он отклоняется и возвращается к материальной жизни. Or at least they may get into some difficulty. Или по крайней мере может попасть в какие-то трудности. But when the soul, the person actually becomes fully manifest, then they are free from attractions to this world.
Но когда души, они полностью проявляются, они становятся свободными от всех материальных привязанностей. Is that okay? Yes. Я слышала, что есть вечно обусловленные души. И вот вопрос, как и почему он появляется, и как нам не стать таким. She's heard of an eternally conditioned soul. Eternally conditioned souls, how they appear, and how can we not become eternally conditioned. We've already been eternally conditioned. Мы уже были вечно обусловленными. Done that. С этим покончено. Yeah. So, okay. You know, like they say, okay, been there, done that. We don't need to do it again. Мы там уже были, делали это, и нам уже нет необходимости к этому возвращаться. Like when I was young, I used to go surfing. Когда я был молодой, я ходил обычно на служение? Surfing. Surfing. Я На был серфинг. серфингист. По-русски, как я слышал. Серфингистом. Много лет. Много. Каждый день я жил на пляже, да? Я жил, наслаждаясь. На пляже? На пляже. Пляже. На пляже. И, you know, so, but now I've done that. I've had enough of that. У меня все, с этим покончено, достаточно этого было. But sometimes some devotees say, let's go to the beach. Но иногда преданный какой-нибудь скажет, давайте пойдем на пляж. But I think, it's okay. I already did that. Не, я уже это делал. I don't, you know, you can go, but not me. Можете идти, но не я. So we've done it already. Мы уже это делали. And it didn't work. Это не работало. Yeah. We didn't find satisfaction. Мы не находили в этом удовлетворения. So now by Krishna's mercy, by the mercy of Prabhupada and the devotees, we've got this opportunity for Krishna consciousness. А сейчас, по милости Господа и Шрилы Прабхупады, у нас есть возможность развить сознание Кришны. So, yeah, let's just get into it. Давайте же займемся этим. Don't look back. Не оглядывайтесь назад. You know the story. Did you ever hear the story of Sodom and Gomorrah? Слышали историю о Содоме и Гоморе From the Bible. из Библии? Yeah, it's a long story. Это длинная история. But the city was very corrupt. Город был очень коррумпирован. They were told, get out. И они, им сказали, убирайтесь отсюда. Yeah, get out of the city because it's going to collapse. Уходите, потому что город будет разрушен. But when you're going out, don't look back. Но будете уходить, не поворачивайтесь. Because you'll turn into a pillar of salt. Like a colon, sol. You understand? Соляной столб, да. A pillar. Yeah? Была колонна такая. Yeah. So they were going out. Они вышли. And they heard, I think they heard the city was collapsing and И everything. они услышали, что город рушится. And as I recall, насколько я помню, one of them looked back один из них повернулся and turned into a pillar of salt. И превратился в колонну соляную. So don't look back. Не поворачивайтесь. We don't want you to turn into a pillar of salt. Не превращайтесь в соляную колонну. Just go forward in Krishna consciousness. Двигайтесь дальше в сознании Кришны. Prabhu. Pachimu, why is he called a person? Yes. Well, because he's like, I mean, this is not totally literal. It's kind of a construction to help us understand some principles. Это не так буквально, это просто как так объясняется, чтобы мы поняли сам принцип. Yeah, so the adibhotic person means the body, including the senses and the subtle body. То есть адхибаутика личность имеется в виду, что это тело, включающее также чувства и тонкое тело. And people generally think that this is a person. И люди обычно думают, это личность. Yes.
They think you're a man, she's a woman. Они думают, вы мужчина, она женщина. You know, like this. They think this is who we are. So, for the sake of understanding how these relationships work, they're referred to as persons, even though the body is not exactly a person, it's just a construction of material elements. То есть для того, чтобы мы лучше поняли, как все устроено, как их взаимоотношения устроены, материальное тело называют личность, хотя на самом деле это в общем смысле личностью не является, потому что это просто такая конструкция материальная. Even the adhyatmic person, means the conditioned soul, is not exactly a person in the pure sense. Так же как адхьятмика, личность, в чистом смысле тоже относится к обусловленной душе. It's like a false person. Это как ложная личность. Yeah, because it's conditioned, accepting the conditions of material life. То есть она приняла обусловленность материальную. Харе Кришна. О, последний. Спасибо, что делаете сложные вещи простыми для понимания. Скажите, пожалуйста, если у меня возникают проблемы со зрением, например, это значит, что у меня проблема с соответствующим полубогом, я невнимательно повторяю арифметическую махамантру. Зависит ли как-то наша духовная практика от здоровья? The problem is with Vajralenya. He asks whether our spiritual practice depends on whether our health can be improved by our spiritual practice. Problem, no? When, for example, when we lose our sight, when we have problems with our stomach, do we have problems with a certain demigod or with Hare Krishna Mahamantra? What does it mean? Can we improve by chanting our health? Это возможно. Это возможно. You know, if you stop eating meat, a person who's eating meat, they stop and they start taking only prasadam, it will help their health. Например, если какой-то человек перестает есть мясо, начинает есть прасад, то это улучшит его здоровье. Yeah, sure. If we stop, you know, working too hard and really straining ourselves for making money. Если мы, например, перестанем очень тяжело работать, выжимая себя, да, для зарабатывания денег, and if we try to live like, you know, simple life, simple living, high thinking, и начнем жить простой жизнью и возвышенным мышлением, our health will improve. Наше здоровье улучшится. Yeah. But ultimately it depends on Krishna. Но все же это зависит от Кришны. At least say, when you have become a devotee, so you're not eating meat, you're not working too much. То есть вы стали преданным, вы сейчас не едите мясо, не работаете слишком много. Then, of course, it also depends what sort of diet you have, if you get enough exercise. Также имеет значение, какая именно у вас диета, достаточно ли вы делаете упражнений. Yeah, but ultimately it's under the control of Krishna. Но все же в основном это находится, в целом это находится под контролем Кришны. If Krishna feels, как вас зовут? Kirill. If Krishna feels Kirill needs to learn a particular lesson. Если Кришна думает, что Кирилл должен выучить определенный урок, by getting some type of sickness, получив какую-то болезнь, which will help him, you know, maybe realize more what is this body, it's not so good. Чтобы он лучше понял, что такое это тело, что оно не очень хорошее. And that way become more detached. И стал более отрешенным. Like this. So Krishna may arrange like that. И Кришна может это организовать вот таким образом. Иногда бывает тоже. Yeah. Krishna arranges different. Krishna makes arrangements for all his devotees. Кришна все устраивает для всех своих преданных. Yeah.
So they go through different experiences in their lives to help them progress in Krishna consciousness. Так, чтобы они проходили через разный опыт в своей жизни, это помогало им прогрессировать. And sometimes those experiences are to do with health. И иногда этот опыт имеет связь со здоровьем. But it's not just a matter of good health, bad health. It's a matter of Krishna teaching us a lesson. Это не вопрос хорошего или плохого здоровья, это связано с тем, чему Кришна учит нас. Кришна учит нас определенным уроком. Харе Кришна. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки.